Ah, depois eu mudo o nome dessa. Depois eu mudo o nome desse treco, né? Do stop and have a look. I've wares of every ilk. Lagou tudo. Cadê? Assim. Acho que tem que fazer aqui. Fica aqui. Fica aqui. Coisa assim, né? Acho que é isso. Agora tá certo. Cara, Ron. A Good minha day, esposa. sir. What might you be looking? Vambora. Do I disappoint you, master? Claro que não. Never. Vamos agora precisaremos fazer uma coisa rara, né? Preciso ir no bar. Vem, Habibti. Preciso ir no bar. Aqui. Peruse at your leisure. Tem um camarada esperando a gente aqui. Hell is. Vermund was once a beastren kingdom. Ah, Habibti. Cadê o cara aqui? No bar? Acho que é a porta do bar mesmo. Outro dia cheguei no posto da pontaria e percebi que tinha deixado minha permissão no acesso na pousada. Pensando que fazer viagem de volta e por isso trazer a entrega. Quando encontrei esse substante do colégio no cheiro, isso daí passou uma vez devido a uma massagem de loteriana. Parece que bata o privilégio desses residentes loterianos que podem passar sem a maldita permissão. Tipo, This garantia. might be worth a read. Having more of these to hand ought serve us well in battle. Tá vendo? Você tá roubando as panacetas dos caras? Pode não. Caramba, Deika. Seems I'm not the only one who's too busy to rest. Eu meto essa, eu tô passando a mão aqui também. Acho que é aqui. É aqui mesmo. Aí é o Brent. Your Majesty, your timing is impeccable. I just thought to call for you. 'Tis not a matter for prying ears. Pray, let us speak out here. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. Well met, sir. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Should Disa denounce your Majesty as a false arisen, few would elect to doubt her. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace, but the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. None would be able to deny that you are the true arisen then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted entry. If your Majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you.
The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. I dare say, 'twould be a fine contribution were you to accomplish these tasks unaided. What say you? Might I ask for your cooperation in this matter? I thank you, Your Majesty. There are 3 locales that have seen significant trouble of late. The first is Trevo Mine, to the northwest. We've had reports of goblins swarming in great numbers. Next is Half Village, west of Vernworth. I believe soldiers have already been dispatched to cull an infestation of saurians there. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. They were last seen crossing the second bridge on the eastern edge of Vermont. There is much we ought to tend to if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt will lend his support to Your Majesty's cause. I refer to Waldar, a magistrate. Many a time has Deezer demanded Waldar amend the code of Vermont to her own benefit. And many a time has the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. As a result, he now sits in a cell beneath the palace. Our laws dictate that Your Majesty is our rightful ruler. Thus, as the staunchest supporter of the law known to the palace, I'm quite confident that Waldor will be willing to vouch for Your Majesty. What say you? Might you be willing to aid me in arranging the magistrate's release? I've prepared a means for you to enter the palace dungeons. Pray, take this. This mission demands the utmost secrecy. Prithee be cautious, Your Majesty. Should you be discovered, I will be unable to lend aught in the way of aid. There is much we ought to tend to if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Deezer's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you, yet I fear we have few other options. I have attempted to do the same through my own channels afore now, though Valeu. I have yet to uncover so much as a whisper of her plots. Would that I could undertake the task myself, but my station prohibits me from reckless action. What say you, Your Majesty? Might I ask this task of you? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. Well met. Fancy a gander? Fine wares all. I do wish those unsavory sorts wouldn't stare so. There's no shame in living life for its pleasures. Well, Very well. I shall return. fancy a gander? Fine wares all. Every new meeting is an adventure in the offing. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. Fancy a look at my wares? Onde é o Win mesmo? Well met, son. How might I be of service? Vem pra cá, né? Ah, seems I've caught someone's eye. Got to press on. Aqui é o bar, acabei de sair daqui, eu sou um idiota.
Ah, mas a gente ganhou uma casa, né? Ah, deixa eu ir dormir em outro lugar. I shall come at once, Arisen. Venha. The rules at your Vou olhar aqui no mapa onde é a nossa casa. Temporária. Aqui, ó. Casa da Mildred. Pra cá. Vem. Aqui, ó. You've come. Glad to see you, friend. So, what say you? Would you care to live here in my absence? As I've said, you needn't worry about tending to the place. Many thanks, friend. I knew I could count on you. I'll stop by again in a week's time, but till then, farewell. We will find much better rest in an abode than out in the elements, methinks. Let us make good use of it while we can. Deixa eu guardar as coisas, ó. Tipo, minério. Shall we get some rest then? Sim, senhora. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. We will find much better rest in an abode than out in the elements, methinks. Let us make good use of it while we can. I've nothing to report as yet. Was there something you needed, Master? Is there aught this pawn might do for you?
Yes, Master. Wish I had someone to share this spot with. This is generally used as a material. If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale entertain you? Nay, even if it should... Tô maluco? Não é que não. Well met, sir. I'm sure it'll taste better than it looks. Me in the mood for a song, it does. Ô boi maldito. I shall come at once, Arisen. Tem um grifo ali. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Griffin! Well done. Meu Deus, ela desmaiou. I am saved. Thank you, Arisen. Morreu e ela, pô. Blackhead, you're not to be trifled with. Let my magics grant you an elemental. Moleque, a gente não mata isso aqui não. Boon. Quickly
Arisen. You must regain your footing. This foe is beyond our strength. I recommend a swift retreat. Tô tentando. A gente tá só mamando aqui. E acabou as potes. Aqui a gente morreu. Absurdo. Caralho. É isso, a gente foi fumado. Fomos fumados. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Não tem gripe dessa vez. Menos mal. Time was, you scarce saw any beastren. You'd think that'd be on account of immigration, but not so. At least I've ne'er beheld a human with a beastren parent. Well, I suppose it might be possible, but 'tis unheard of. If we keep mixing, someday our kingdom will end up with more beastrens than they've got all in Batal. Tis a remarkable treasure we've found. Não consegui não. Besourinho. Morcego. Besouro, besouro. Vamos comer esse besouro aqui. I shall come at once, Arisen. Passa a mão nessas maçãs aqui. Não. O que eu faço pra dar um... Perhaps our next attempt will be more successful. Never mind. We need only learn from our mistakes. In relation to that, now, what might that be? Hearken, Master! Fire will prove effective against this foe.
boon. Well done. I did my best to match your skill, Master. Ai, não dá. Eita, tem um item ali, ó. Now here's a surprise. Taking back is no excuse for idleness. If you're after produce, off to market with you. Ui, deixa eu By me your guiar. command, Arisen. Que isso? I've just recalled a little tidbit I heard from the locals. Hum. Oh, creaky knees. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive. Is there aught this pawn might do for you? Yes, Master. Do I disappoint you, Master? Falou pro... Ah, não, velho.
Corre, Habib. Corre! Vaza, 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 vaza! Nome! É que até eu buguei, pô. Minha câmera bugou, velho. Que isso, mano? Minha câmera bugou, pô. Olha esse bug, mano. Bugou muito. O que aconteceu, velho? A câmera bugou. Foi isso, velho. Nossa, achei essa barra tão horrorosa. Cara, bugou muito. Pô, é que se ele aparece de novo aqui, a gente tá lascado, velho. A gente vai ter que ir por aqui, ó. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Aqui tá mais fácil. Acho que aqui tá mais baixo, ó. Vai ter que confiar, hein. Vai ter que confiar no seu marido. I cannot fathom your intent. Morremos. Não vai dar pra tomar pote. Não dá. Como é que eu faço pra pular e usar a skill do escudo lá de cair no chão sem se matar? Deixa eu aproveitar e aprender isso, ó. A fine place to harvest. Tá, é assim. Só não entendi. Eu pulo e aperto o botão de defesa 2 vezes, é isso?
fine place to harvest some ingredients. Deixa eu aprender aqui. Não é assim. Como é que eu fiz? Ah, como é que eu subi? Não é assim. Holy! Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Tô na água, então. Let me get that. Ah, L1. Ok, aprendi. Pra aqui em cima! Não é possível. What's more, ought we not add an archer to our ranks? Defender? E alguma coisa com L1, se eu não entendi. We have found a material. É automático? Entendi, não. Bom, tudo bem. A gente procura um jeito de descer e se matar. Qualquer coisa, eu vou ter que dar TP, né? Vou voltar tudo de novo. Pra variar. Just discovered a hidden route. Where might it take us, I wonder? E aí, então, Rabbit? Ah, aqui? Dá pra escorregar aqui? I'll collect that. You needn't trouble yourself. Why are you doing this, Arisen? Oxi. Aqui.
Vaza. Vaza, 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 vaza. And I shall remain by your Habibti! side. Que isso? Vambora. A gente tem que matar Goblin, a gente tá fraco. Espero que não pareça um grifo aqui, velho, de novo. Ai, pera, isso aqui foi falando, né? A gente vai ter que fugir. What's more, we've not counted a thief among our number for some time. Que barulho foi esse? Holy! A Cyclops! Quickly, Arisen, you must regain your footing. Let my magics grant you an elemental boon. Tis a foe worthy of caution. Naught save our best will do. Ai! Nossa! Habibti, eu tinha pouca vida. Prepare yourself. Nice! Tis the simplest strategy that our foe most abhors. Knock its feet out from under it, and strike ere it recovers. Ó, congelamos ele. Morri? Não. Well done. Our best bet is to set it teetering, then wrench it to the ground. It seems we have enraged our foe. The product of heedlessness. I am saved. Thank you. Filho da égua!
espada que eu levei também. Isso é muito difícil jogar de guerreiro quando você tá acostumado com tiro. Não! Meu Deus, ele tá me spamando. Daqui me arregaçou. Fomos arregaçados. E é isto. Que surra, cara. Let my magics grant you an elemental boon. Arisen, are you all right? Prepare yourself. It's a foe worthy of caution. Naught save our best will do. Não! Morri. Tis the simplest strategy that our foe most abhors. Knock its feet out from under it, and strike ere it recovers. Master, watch out! Winter's chill holds little sway over this foe. I did my best to match your skill, Master. Tô só apanhando, mulher. Vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Mas você não consegue pular lá? I expect
this would fetch a fair sum. Eu vou te jogar e eu vou pular depois, tá? É isto. Mark it. Vem cá. Vem cá. Why are you doing this, Arisen? Ai, desculpa, Romy. A fine place to harvest some Foi um ingredients. misclick. Eu vou ter que jogar ali, ó. Ih! Não, idiota! Ah, você consegue pular sozinha. Pô, olha o estado do meu boneco, cara. Preciso descansar em algum lugar. Mas a gente não tem nem barraco, eu acho. A gente vai ter só que voltar, velho. Battles atop bridges are best avoided. At times, I find myself wondering why we must fight against our fellows. Right you are. Take care. Ice can be deadly. A gente tá apanhando muito, meu Deus do céu, velho. Ainda mais com pouca vida. Vamos ter que voltar. Eu vou só encerrar aqui mesmo. Tá louco? Que sova. Que sova. Que surra. É isso. Até a próxima. Um beijo. Você tá marico.